Okay, let me explain what's going to happen here. What's happening here. So here, the first we say x equal y, x equal 1. So then this while loop will execute 10 times from 1 to 10 because it's incrementing 1 by 1 by 1 by 1. So this will be executed 10 times starting from x. So what belongs to this? The everything in between belongs to while loop. Everything in between belongs to the while loop. Inside the while loop, you have for loop. So 10 times this for loop will be executed. 10 times this for loop will also be executed. For loop එක 10 පාරක් run වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? 10 පාරක් run වෙනකොට it will print from 1 to x. 1 to x කියන්නේ 1 to 1. එකේ ඉඳන් එක දක්වා. මොකද මුලින්ම x එකයි. එකේ ඉඳන් එක දක්වා තරුවක් print කරනවා. මෙයා එළියට එනකොටම කියනවා නිකන් ඊළඟ line එකේ හිස් තැනක් මොකුත් නැහැ. ඊළඟ line එකට යන්න. තරුවක් print කරනවා ඊළඟ line එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ රවුම කියන්නේ x2. x2 වෙනකොට for y equal 1 to x 1 to 2 1 to 2 1 to 2 කියන්නේ මේ මෙයා දෙපාරක් run වෙනවා. එහෙනම් තරු දෙකක් print කරනවා. තරු දෙකක් print කරලා ඉවර වෙනකොට මෙයා කියනවා ඊළඟ line එකට යන්න. එයා ඊළඟ line එකට යනවා. Then the next round x is 3. එතකොට මෙයා කියනවා y equal 1 to 3 තුන් පාරක් තරු තුනක් print කරන්න. ඊළඟට මෙයා කියනවා ඊළඟ line එකට යන්න. හතරවෙනි පාර 1 to 4 තරු හතරක් print කරන්න. මෙයා කියනවා ඊළඟ line එකට යන්න. 4 asterisks. Then 5 asterisks, 6 asterisks, ultimately 10 asterisks. This say go to next line. After 10, the while loop will be over. මොකද x less than or equal to 10 යන්න කියලා තියෙන්නේ. After 10, the while loop will be over. While loop එක ඉවර වෙනවා. ඉවර වෙනකොට මේ තරු print කරලා ඉවරයි. So this can be exam questions. This can be exam question in 2020 examination. A pattern, a loop inside loop. Right? They have not asked yet, but can be. So be prepared for this. What if I want to print from 10 asterisk to 1 asterisk? The high in the asterisk, the higher in the 1 when I can print. Can you suggest me the code? 10 to 1. This is 1 to 10, no? 10 to 1. But what can you do? 10 to 1. Come on, guys, you have to talk. Suggest කරන්න 10 ඉඳන් 1 වෙනකන්. 1 ඉඳන් 10 වෙනකන් තරු print කරන එක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන් තේරුම් නැත්නම් අහන්න පුතේ. එතකොට මට ආයෙ explain කරන්න පුළුවන්. තේරුනේ නැත්නම් අහන්න. එහෙම නැත්නම් මට කියන්න කොහොමද තරු 10 ඉඳන් 1 දක්වා print කරන්නේ කියලා කියන්නේ. y එකට 10 to x කියලා 10 to x ගියොත් පුතේ හරි. එහෙම හරි වැරද්ද. එහෙම හරි කියන්න හරි. මොනවා හරි වලට හිතන එක 10 to x ගියොත් බලමු අපි 10 to x ගියොත් 10 ඉඳන් x කියන්නේ 1යිනේ. හරි. 10 ඉඳන් x කියන්නේ 1යි මුල. 10 ඉඳන් x ගියොත් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි 10 ඉඳන් 1 වෙනකන් යන්න බෑ. හරි. ඒ හින්දා අපිට එක තරුවයි එන්න හම්බ වෙන්නේ. මොකද පළවෙනි වතාවේ නෙවෙයි අර අන්තිම වතාවේ 10 to 10 යනවනේ. 10 to 10. 10 to 10 යනකොට එක තරුවක් print වෙනවා. හරි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම down to 1 කියලා loop එකක් බලමු ඒක වැඩ කරයිද කියලා. 10 In your book, I saw that there's a down to loop. Wait. In your books, let me open the book. This is grade 11 English medium book. Okay, in grade 11 English medium books, let's go to loops.
The first chapter is about loops. Okay. Pascal, yeah, this is Pascal. For the procedures, before arrays, it's repeat until do while for here. For x equal 10 down to 5, do. 10 down to 5, do. So down to 5 will go from 10 to 5. So ඔයා කියපු එකේ පුතේ එහෙමනම් දාන්න වෙන්නේ 10 to 5 නෙමෙයි 10 down to, but I'm not sure with this. Yeah, it's working. 10 down to x. Your suggestion is correct, but you have to change then down to 10 down to x. 10 to 1, then 10 to 2, 10 to 3, 10 to 4, 10 to 5, 10 to 6, 10 to 7. Likewise, you can use down to loop. Okay, so please write this code and try this in online Pascal compiler, GDB compiler. Practice this. Practice this. Why I'm asking to practice, because so this down to 1 as well as 2. 1 to 10. So even you can print a Christmas tree if you want. Right, like this, or you can say this is an asterisk. Maybe you can initially print space. And go with space. Or you can print spaces and like you can print spaces. Okay, let's use 2 for loops. So one for loop is to print spaces. And the second for loop is to print asterisk. And I'm going to use down to 10 down to x and then 1 to, you can see something like this. But if you put space in between the characters, okay, it's a Christmas tree. So likewise, you can just give a try. So please write down. So I have two, both. Now 10 down to x, again, spaces print karanne. Spaces වැඩියෙන් print කරනවා, තරු අඩුවෙන් print කරනවා. මොකද 1 to x, 1 to 1 තරුවක්, 10 down to 1, 10 to 1 spaces. Spaces 10යි තරුවයි. ඊට පස්සේ spaces 9යි තරුවයි space එකයි. මෙතන තරුවට පස්සේ space එකකුත් තියෙනවා. Spaces 9යි තරුවයි space එකයි. තරුවයි space එකයි තරුවයි. ඊළඟට 10 to 8 වෙනවනේ. Sorry, 10 to 2 වෙනවනේ. Spaces 8යි. මෙතන 1 to 2 වෙනවා. 1 to 2, sorry, 10 to 3 වෙනවා. 1 to 3 වෙනවා. 10 to 3 වුණාම spaces 10 to 3 කියන්නේ spaces 7යි. එතකොට මෙතනනේ 1 to 3, 1 to 3 කියන්නේ තරු 3යි. ඒ මේ line එක. ඊළඟට 4 වෙනවා. 10 down to 4 කියන්නේ spaces 6යි. ඊළඟට 1 to 4 වෙනවා. තරු 4යි. So likewise, you can try these different loops. Please write down and try this, right? Please write down and let me know once you are done. You can do this even in your mobile phone. Mobile phone එකේ උනත් කරන්න පුළුවන් using this online Pascal compiler. Don't worry, they will not go to this much of depth, but at least they will try to ask
repetition inside repetition, loop inside loop, loop inside loop question, they might ask. There's a higher probability. Finish writing? We have discussed more than 20 or 30 pseudocode flowchart related questions, program related question. Now your confidence level must be really in a very good level because we have discussed many questions. Okay, the next question number 28 is again from our interesting domain, that interested one. That is again from the pseudocode and flowchart. Consider the following pseudocode. If average greater than 70, then if spot color is true, then all-rounder award equal true. Okay, there are two conditions. This is if inside if. Likewise, I said, in your exam, they can ask loop inside loop. Okay. If average is greater than 70, average hatta වැඩි නම් සහ if spot color is true, then you will get the award. Okay, the answer, if average greater than 70 and the spot color is true, then all round award true. Yeah, that is true. So that is the answer. If average is 70, O, no, O එකක් නෙවෙයි මේක and වෙන්න ඕනේ. මේක and නම් තමයි මෙතන ඇතුළට වෙන්නේ. Average 70 වුණොත් all round දෙන්නේ. එහෙම දෙන්නේ. Average 70 වෙල spot color true වෙන්න ඕනේ. Then the answer is number 1. It's very easy. Answer is number 1. Right? Color is දෙකම සත්‍ය වෙන්න ඕන. Average 70ට වැඩි වෙන්න ඕන සහ spot color දෙක true වෙන්න ඕන. එහෙමනම් තමයි මේක award එක true වෙන්නේ. Reduce the following paragraph to answer questions from 29 to 30. Currently, users of a school library can reserve a book by filling a form. The library informs the user by sending a letter when the book is available. Sometimes the library informs the wrong users by mistake. The librarian is planning to introduce new information system to replace the current manual system. With the new system, a user can reserve a book online. The system sends an email to user when the book reserved is available to borrow. The librarian suggested that the both manual system and the new system to open till they make sure the new system works without any problem. Hurry. Consider the following statements related to the librarian's proposal. The new system will improve efficiency of the reservation process. Right then, manual system එකක් electronic කරාම manual system එක තමයි like reserving books. දැනට පවතින system එක. ඒතර ඒක online දැම්මම අනිවාර්යයෙන්ම efficiency එක වැඩි වෙන්න ඕන. මොකද පොත් ගන්න ඉන්න ඕන නැහැ library එකට online reserve කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ reserve කරන වෙලාවෙ මේක update වෙනවා. And the new system will improve the efficiency of the reservation process. Yes, it is true. The new system will improve the accuracy of the reservation process. What about the accuracy? නිවැරදිතාවය ඒකත් වැඩි වෙනවද? Here, a library informs the wrong users. The library informs by the user sending the letter when book is available. පොත තියෙනකොට පොතක් available වෙනකොට the library inform user by sending a letter when book is available. Sometimes the library inform the wrong users by mistake. මෙතන තියෙනවා වැරදි වෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් අලුත් system එකේදී yes, any computer system is to improve the accuracy too. Efficiency, accuracy දෙකම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. So B is also true. The new system will have negative impact on users who cannot get access to the internet. Yes, that is also true. Internet නැති කට්ටියට එතකොට ඒගොල්ලන්ට
හිතෙන්න පුළුවන් අපිට පොත් රිසර්ව් කරන්න බෑ කියලා. So unless so that is also a point, that is also true. So they are asking about what are the valid statements. Yes, all A, B, C are true. hari manual system එකක් මේ දින පාසල් පුස්තකාලයේ පොත් වෙන් කර ගැනීම සඳහා පරිශීලකයන් විසින් දැනට ගෙනෙවනු ලබන්නේ ෆෝරමයක් සම්පූර්ණ කර ගැනීමෙනි. එතකොට පොත ලබා දිය හැකි වූ විට පුස්තකාලය මගින් ලිපියක් කියවීම සිදුවේ. සමහර අවස්ථාවල අත්තරදීම් වලින් වැරදි පරිශීලකයෙක් වෙත මෙසේ දන්වා යැවීම සිදු වෙනවා. එතකොට මේක අර කතාවම තමයි කියන්නේ මේක ඔන්ලයින් ගෙනියන්න හදන්නේ. එතකොට පරිශීලකයාට ඒ වෙලාවෙම මේක බුක් කරන්න පුළුවන්. පොත ගන්න පුළුවන්ලු. පොත තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. පොත available නම් විද්‍යුත් ලිපිනයක් මගින් ඊමේල් එකක් මගින් දැනුම් දෙනවා කියලා. එතකොට පුස්තකාලාධිපති වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය පද්ධතිය සහ නව පද්ධතිය යන දෙකම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය පද්ධතිය කියන්නේ manual system දෙකම එකපාර ගෙනියනවා නම් මොකක්ද implementation එකට කියන්නේ? That system implementation is called parallel information. Right? That is the 30th question. Which of the following is proposed deployment approach? That implementation of the deployment approach. If both manual system here, both manual system and new system, if both are running together, then it's called parallel. So what is paste? What is paste? Yes, paste implementation. Hello? Can you please contribute? I really love if you can talk, and so then the class will be interactive. Otherwise, I will also feel boring. I have to talk for all 2 hours. Oh, that's not easy. ඔයාගෙන් අය විනාඩියට අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්නත් බැයි නම් පැය දෙකක් නිකන් කතා කරන්න කිව්වොත් මොනවා කතා කරයිද දැන්? gossips නම් පුළුවන් මේ සමහර පේපර් එක ගැන කතා කරන්න කිව්වොත්. Can you? උත්තරයක් දෙමුද? paste implementation කියන්නේ මොකක්ද? paste හරි නිහඬතාවයෙන් පේන්නේ paste implementation මතක නැති බවයි. paste implementation කියන්නේ yes, some have given answer. Yes, let's check. The new system is deployed in phases. That is the easiest answer. And yes, that is easiest as well as that is correct. New system is implemented in phases. Kotas. First phase. Maybe in the first phase, booking is online. Only booking is online. Or first place, maybe පළවෙනි page එකේදී දාන්න පුළුවන් send in letter කියන එක විතරක් email වලින් යවන්න පටන් ගන්න. That is one page. Sending letters by email without sending postal letters. That is one page. ඒ වගේ කොටසින් කොටස කරනවා නම් අපි කියනවා page implementation. Direct implementation means remove the manual system තියෙන අත්‍යවශ්‍ය පද්ධතිය. එහෙම නැත්නම් manual system එක එකපාර අයින් කළා ඒ වෙනුවට අපේ අලුත් system එක දාන එක. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා pilot implementation. What is pilot? What's the difference between pace and pilot? What's the difference between pace implementation and pilot implementation? Yes. pace වලදී කොටසින් කොටසනේ කරන්නේ system එකේ කොටසක් ඊළඟ කොටස ඒ විදිහට automate කරනවා. නැත්නම් online හෝ අලුත් system එක implement කරන්නේ කොටසින් කොටස. pilot එකේදී මුළු system එකම එකපාර implement කරනවා. හැබැයි කීප දෙනෙකුට. Yes, using new system to deploy into selected areas or selected sample. හරි. ඒ කියන්නේ system එකම implement කරනවා. හැබැයි sample එකක් තෝරාගෙන මේ ළමයි 10 දෙනාට මේ විදිහට කරනවා. ඉතුරු ළමයි ටිකට පරණ system එක. ඒ වගේ. මුල් ළමයි 10 දෙනාට අලුත් system එක දීලා බලනවා. ඉතුරු ළමයි ඉන්නවා නම් තව 70ක් ඒගොල්ලන්ට පරණ system එක. Then we call pilot.
pilot කියන්නේ sample එකකට. ඒක test කරලා බලන්න එක. Okay, those are the implementation methodologies. Which is the fastest? Which is the fastest? වේගය වැඩිම මොකක්ද? Pace the parallel the direct the pilot the වේගය වැඩිම implementation වල direct is fastest. Okay, direct එකේ වේගය වැඩි. direct එකේ වේගය වැඩි එක තමයි වේගවත්ම. හේතුව එකපාරම system එක implement කරන නිසා. හරි, අනිත් ඒවා එච්චර වේගවත් නැහැ. වඩා සුදුසු මොකද්ද? system එක වඩා සුදුසු parallel යන එක. හේතුව parallel යනකොට දෙකේම අඩුපාඩු අහු වෙනවා. හැබැයි ඒක දෙගොල්ලන් එක ටිකක් අමාරුයි users-ට. මොකද system දෙකක් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා system දෙකක් එක්ක වැඩ කරන ප්‍රශ්නේ නේ හින්දා pilot එකත් හොඳයි. pilot එකෙන් කොටසකට implement කරලා බලනවනේ මේක සාර්ථකද කියලා. ඒ sample එකකට. ඉතින් ඒකත් risk එක අඩුයි. You should be able to explain all the methodologies, right? Okay, then consider about the next one. Consider the URL given, that is http://www.donet.lk/exam. Right, can you tell me the parts of this URL? මේ URL එකේ කොටස් ටික කියන්න. What is http? URL එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේ URL එකේ මේ විදිහට කොටස් ටික මට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න මොනවද මේ කොටස් කියලා. What is http? Yes, you can use the chat section. http is the protocol. නියමාවලියක් කියලා අපි කියනවා. protocol එකක්. http is the protocol that instruct the computer how to transfer data from web server to the web client. That is set of rules, basically. That is set of rules to be adhered, to be followed. Okay, if you don't know, please write down. Let's, I think, better write down. So what is protocol? Protocol means a set of rules to be used in network communication. We call protocol. A set of rules to be used in network communication, we call a protocol. And HTTP is hypertext transfer protocol. Hypertext transfer protocol. It is used in sending and receiving data between web server and web client or browser. Sending and receiving data between web server and web browser. Web client means browser. That is anyway a set of rules to be used. So before we start the class, we agreed upon some rules. What are they? මේකේ අපි මේ paper discussion එකේදී අපි කතා කරා මේකේ protocol එක මොකද්ද? අපි ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල papers දෙකම discuss කරනවා. හැබැයි priority එක දෙනවා English medium එකට. හේතුව මොකද්ද? සිංහල medium එකෙන් technical වචන මේ හැමදේම බලන්න මේකේ හැම වචන ගොඩක් අතරේ තියෙන IT වලට අදාළ වචන ටික ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් සාමාන්‍ය වචන තමයි සලකා බලන්න. ඒ වගේ ඒවා තමයි සිංහලෙන් තියෙන්නේ. වේ, සිදුවේ. හැබැයි ගොඩක් ඒවා දැන් වසම් නාමය කියන එක ඩොමේන් ඉංග්‍රීසි වලින් දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ප්‍රයොරිටි එක දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකට. හැබැයි ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම කතා කරනවා. එතකොට අපි කතා කරන්නේ Zoom වලින්.
ඒ වගේ අපි set of rules. එතකොට කතා කරන time එක තමයි 7 ඉඳන් 9 වෙනකම්. paper discussion time 7 to 9 in the morning. Right? So that is the set of rules we agreed. Both parties must agree with these rules. You should agree and I should also agree. අපි දෙගොල්ලම agree නම් තමයි ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. Some are not agreed, so they are not in the class. So some are not agreed because they think that සිංහල medium නම් ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපෝ English medium වැඩි. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ හිතනවා right okay. So ඒකට එන එක එච්චර හරියන්නේ English නේ වැඩිපුර කියලා. But if they think that as a benefit, ඒගොල්ලන්ට ඒක benefit එකක් විදිහට ගත්තා නම් they could have improved their English language knowledge too. යාළුවට යාළුවගේ ඉංග්‍රීසිත් improve කරගන්න පුළුවන් ආවනම්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සමහරට ඒක disadvantage එකක් විදිහට දකිනවා සිංහලෙන්ම කරා නම් හොඳයි. හැබැයි සිංහලෙන් මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ පුතේ කොහෙවත්. සිංහලෙන් මේක දැන් විභාගයට පාවිච්චි වුණාට සිංහලෙන් අපිට ආයතනයක හෝ කොහෙවත් තැනක ඉන්ටර්නෙට් එකේවත් මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ මෙහෙම. ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. හින්දා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් A level කරනවා නම් my recommendation is do A level ICT in English medium. Don't do it in Sinhala medium. It's harder and not much useful. The most useful way is English medium. එතකොට ඔයගොල්ලෝ improve වෙනවා පුළුවන් නම් English medium වලින් කරන්න එක තමයි හොඳම. Okay, so anyway, we discuss about the set of rules, protocol and set of rules. What is HTTPS? HTTPS. Yes. Shelly, what is HTTPS? Let me. Nipuni, can anyone tell? HTTPS. කියන්නේ මොකක්ද? ඕගොල්ලන්ට ඇහෙනව නේද පුතේ? මොකද ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැත්තේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ හින්දාද? තාම නිකන් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ නැද්ද? කතා කරන්න නැගත ආවේ නැද්ද තාම? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. තරණි HTTPS. Okay, so seems you can't remember. It is hypertext transfer protocol, secure. Okay, 1, 2 gave the answers, right? Good. Yes, hypertext transfer protocol, secure version. Hypertext transfer protocol, secure version. So what's the difference between HTTP and HTTPS? That is encryption. Right? It uses encryption instead of the plain text used in HTTP. HTTP වල plain text එකක් use වෙන්නේ. හැබැයි HTTPS වල encryption කියලා එකක් use වෙනවා. Encryption. In Sinhala it's called ගුප්ත කේතනය. ගුප්ත නමක් තියෙන ගුප්ත කේතනය කියලා කියනවා. හරි නැත්නම් encryption. Encryption කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. What is encryption? What is encryption? Encryption means hiding the message. Hiding the message and sending it in a secret manner. හරි අපි හිතමු මම message එකක් යවනවා I want to meet you කියලා. I want to meet කියලා මම message එකක් යවනවා. මේක මේ HTTP. HTTP ඉතින් ඒක කෙලින්ම මේ විදිහටම යවනවා. හැබැයි HTTPS එහෙම යවන්නේ නැහැ. මම මේ ඇත්තටම වෙන දේ නෙමෙයි කියන්නේ උදාහරණයක් විතරයි ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම වෙන දේ දැම්මම ඉගෙන ගන්න ඕන maybe A level වලදී නැත්නම් ET වලදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට HTTPS කරන්න මෙහෙම එයා මේ මැසේජ් එකම යවනවා වෙන විදිහකට I space WANT I want මේක Korea කියන ෆොන්ට් එක යූස් කරන්න එක දිගට පෙන්නන්න Korea new
I want space එකක් to meet y or u. මම මෙහෙම ලියනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු 4න් 4 ලියනවා. I හිස්තනක් want w a n t හිස්තනක් අකුරු 4න් 4 to meet y or u. එහෙම අකුරු 4න් 4 ලියන එක මම ඊට පස්සේ මේ පැත්තට උස අතට ගන්නවා මේ. I N O E O I N O E O ඊළඟට space T space T U space T space T U W space M space M space A T E Y A T E Y හරි මේ තමයි HTTPS මේ උදාහරණයක් විතරයි මේ ඇත්තටම HTTPS නෙවෙයි ඈ so this is එතකොට දැන් මේක මෙහෙම ලිව්වම ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේ HTTPS වැඩ කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා HTTPS වල මං කිව්වේ වෙන සිද්ධිය HTTP කියන එකේනා plain text එකක් යවද්දී අපි මේකට කියනවා plain text කියන්නේ සාමාන්‍ය කියවන්න පුළුවන් text HTTPX කියන එකේනා cipher text එකක් යවනවා එතකොට අපි plain text එක cipher text කරන එකට නමක් කියනවා what is that we call the process is called encryption කියලා කියන්නේ HTTPS වලයි HTTP වලයි වෙනස වෙන්නේ මේකයි පුතේ HTTP කියන්නේ ඒ සාමාන්‍ය message එක HTTPS කියන්නේ secure message එක secure message එකේදී මම කරේ 4න් 4 මේ I want to meet you කියලා 4න් 4 ලියලා ඊට පස්සේ පල්ලෙහා 4 ගත්තා INO EO space T space TU W space M space ATEY හරි මේ මැසේජ් එක කාට හරි කියවන්න පුළුවන්ද අතර මැදකදී කියවට තේරුමක් එනවද මැසේජ් එක තේරුමක් එන්නේ නැද්ද කමෝන් ඒකවත් කතා කරලා කියන්නකෝ දැන් මේ මැසේජ් එක දැක්කොත් කවුරු හරි අතර මැදදී කියවන්න පුළුවන් නේද මේ මැසේජ් එක දැක්කොත් අතර මැදදී කියවන්න පුළුවන් secure නැහැ මේ මැසේජ් එක අතර මැදදී කියවන්න පුළුවන් inoit tuv ඉංග්‍රීසි වගේ නෙවෙයි වෙන මොකක් හරි අමුතු ලැන්ග්වේජ් එකක් වගේ කියවන්න බෑ කියවට තේරෙන්නේ නැහැ ආයක තමයි HTTPS කියලා කියන්නේ හරි HTTPS කියලා කියන්නේ secure version එක අපි මේ ටික ලියාගමු නේද ඊළඟට තව protocols තියෙනවා FTP files යවන්න ගන්නේ file transfer protocol තව protocol තියෙනවා SMTP simple mail transfer protocol POP email අපිට හම්බ වෙන protocol එකක් post office protocol තව අපිට හම්බ වෙන protocol එකක් තමයි email දෙවිදියකට අපිට හම්බ වෙනවා protocol දෙකකට emails අපිට හම්බ වෙනවා එකක් POP අනිත් එක IMAP internet message access protocol පොඩ්ඩක් අකුරු මතක නැහැ හරියටම ඉන්න බලන්න IMAP හරි internet message access protocol හරි FTP POP simple mail transfer protocol post office protocol internet message access protocol DNS scan protocol එකක් domain name
system DHCP කියන protocol එක dynamic host configuration protocol හරි පුතේ මේ ටික ලියා ගන්න protocol එකක් කියන්නේ rules නීතිමාලාවක් ඒ නීතිමාලාවේ එක නීතිමාලා HTTP කියන්නේ වෙබ් වලට පාවිච්චි කරන එක FTP කියන්නේ files email වලට පාවිච්චි කරන තුන තමයි මේ තියෙන්නේ මම ඉස්සරහින් ලියන usage එක sending emails receiving emails receiving emails as a copy DNS convert domain to IP and IP to domain give automatic IP and related settings sending and receiving files ලියලි වරණම් කියන්න grade 11 වල internet and email කියන පාඩම තමයි internet and email පාඩමේ තමයි මේක තියෙන්නේ grade 11 වල internet and email HTML එහෙම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ඒ පාඩමේ තමයි තියෙන්නේ ඒක අපි ඊළඟට පටන් ගන්නවා දැන් මේ main Python Pascal ඉවරුණාට පස්සේ සිකුරාදා පන්ති පටන් ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ කාට හරි මේක මිස් වුණා නම් theory lesson එක මිස් වුණා නම් සිකුරාදා පන්තියට එන්න මේ Pascal ඉවරුණාට පස්සේ දැන් මම මේ Pascal ඉවරුණාට පස්සේ අපි ඒක පටන් ගන්නවා I think you people are kind of the luckiest people right so my feeling is that ඔයගොල්ලෝ මට හිතෙන්නේ වාසනාවන්තම කට්ටියක් දැන් ඔයගොල්ලෝ මට හම්බ වෙද්දී මොකද මම පන්ති පටන් ගෙන තිබෙත් නැහැ ඔයගොල්ලෝ මම පන්ති පටන් ගත්තේ